Vagge rasa ruona vagge lo la 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 la. People around the world, in the big cities around the world, will not understand before it gets close to you down there. We see it up here now. It's something happening. We are doing wrong, everyone. We are destroying this planet, this way of living. এটা তো খারাপ লাগে, কারণ জন্মস্থানেই এদের তো এখানে আমাদের কোনো নিশ্চয়তা নাই, বুঝতে পারছেন। এখানে আমাদের হয়তো বাইরে সেন্টার নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। গোটা বিশ্ব দায়ী, তার কারণ বিভিন্ন রকমের জল কলকারখানা চালিত হয়ে এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে মানে আবহাওয়াটা পরিবর্তন তো হয়েই গেছে। Bangladesh is probably the poster child in terms of vulnerability to the impacts of climate change, being affected by almost all the different impacts there are. Dhaka city is the fastest growing megacity in the world with over 15 million people. Climate change adds an impetus to an existing trend, but many of them are forced to leave because of environmental degradation, river erosion and other kinds of environmental impacts. The potential impacts of climate change, particularly in the low-lying coastal areas, is going to be, in the long run, very, very severe. And we are almost certainly going to see many millions, possibly 10 million plus people, no longer being able to continue their livelihoods, even with adaptations, in the coastal area in Bangladesh. আমি ঢাকায় আইছি, নদী ভাঙছে, এই জন্য থাকার কোনো আমাকে ব্যবস্থা নাই। এখানে আমার কষ্ট হয়, কইছে গরম, তারপরে এলো ড্রেন, তারপরে এই যে ঘরের ভিতর দিয়ে মনে করেন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে ভরপুর বৃষ্টি হইলে ওই একবার বেড়া পর্যন্ত ডুববে থাকে, তখন পানি নামতে খুব কষ্ট হয়। ওদিক দিয়ে নামলে তারপরে এদিক দিয়ে মনে করেন ইচ্ছা দেই, তারপরে পানিটা যায়। আর এক চির অত্যন্ত গরম ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে গেছি। মনে করেন আমাকে তো আগে নদীর সাথে ঘর ছিল, আমার মনে করেন কোন কোন জিনিসগুলো ভালো লাগতো, গাছ গাছরা, তারপরে যে ফসল করতাম, তারপর ডুলুট করতাম, তারপরে আপনার মুরগি টুরগি পালতাম, ওটা দেখা গেছে গরু মরু পালতাম, ওই জিনিস টিনের থেকে আমার মনে করেন উঠে যেত। সেই জিনিসগুলো মনে করেন আমার লস, আমি আর করতে পারি কিনা তা জানি না, এই আমার কাছে বেশি খারাপ লাগে। This year, 38 out of 51 hurricane communities in Sweden have applied for emergency funds to cover costs associated with supplementary feeding or emergency feeding, because they don't have enough natural grazing resources to provide for their herds. This was starving to death. That's the climate change. If you think of me also, I'm living my life and how my forefathers have been living. I know this life. And if I can't live like this, how should I then? What should I do then? But I have to change my way of life.
Klimakrise die größte globale Herausforderung. Es geht um die Zukunftsfähigkeit dieses Planeten, es geht um globale Gerechtigkeit, es geht um das Recht auf Wohnen, auf Leben und Menschenrechte für Millionen von Menschen. Die Menschen, die vertrieben sind oder die ihre Heimat verloren haben oder sie verlieren werden, wie auf pazifischen Inseln oder wie im Tschad, der ausdörrt und die Inseln, die verschwinden werden im Meer, ist, dass der Status nicht geklärt ist. Also wir haben zwar die Genfer Flüchtlingskonventionen, wir haben Regeln, wir haben das Grundrecht auf Asyl, aber was tun wir eigentlich, wenn der König von Tuvalu sagt, wir sind gar keine Flüchtlinge, aber uns wird alles genommen. Uns wird alles genommen. Heißt es, wir sind sehr hinterher, was den Status dieser Menschen angeht, was die Rechte dieser Menschen angeht. We're hearing that we could have 200 million climate displaced people by about 2050 or shortly afterwards. That has to be managed. We have an existential threat. We know that we only have a short time and we are the generation that have to do it. And future generations will not thank us if we miss this opportunity. Climate change is definitely a human rights issue because it's a problem created by human beings, particularly rich human beings, whether they live in rich countries or even in poor countries like Bangladesh, because of their lifestyle and the carbon emissions associated with those lifestyles. And the people who are going to suffer the consequences are generally poor people living in the most vulnerable parts of the planet. And that is a moral issue. That is something that is not right.